영국 음식은 맛이 없기로 유명합니다. 보들램지나 제이미 올리버처럼 유명한 영국 출신 요리사는 많지만 특별하게 맛있다고 소문난 영국 요리는 많지 않습니다. 사실상 영국 음식의 대부분은 맛없는 요리로 악명이 높은데요. 이러한 사실은 전 세계적인 의견이기도 합니다. 심지어 프랑스에서는 학교에 결석하면 영국 요리 먹다가 건강에 이상이 생겨서 결석했다는 농담을 할 정도라죠. 영국 입장에서는 정말로 자존심이 상할 수밖에 없지만 이미 전 세계에 각인되어 버린 현실이라고 합니다. 그런데 영국이 한국 때문에 달라지며 큰 변화가 일어나고 있다는데요. 영국은 버킹엄 궁전, 웨스트민스터 사원, 빅벤 타워 브릿지, 에든버러 성, 셰익스피어의 고향인 스트래퍼드 업본 에이번 등 역사와 전통, 문화가 살아 숨쉬는 나라입니다. 런던에는 박물관과 미술관 등 볼거리가 가득해 해외 관광객들의 발걸음이 끊이지 않습니다. 하지만 영국을 방문한 관광객들은 모두 불만을 토로한다고 하는데요. 아무리 볼거리가 많다 하더라도 제대로 된 영국 음식을 먹지 못하니 문화를 제대로 경험할 수 없다는 거죠. 영국의 대표 음식으로는 생선 한 덩어리를 튀겨 감자튀김과 함께 나오는 피시앤칩스가 가장 유명합니다. 영국에 간 관광객들은 구경도 좋지만 음식이 맛없다 보니 도통 기운이 나지 않는다. 전통 음식이 정말 피시앤칩스뿐인가 점점 질려가면서 먹을 음식이 없다. 여행이 끝나면 볼거리보다 맛있는 음식이 더 오래 남는 법인데 영국은 대체적인 이미지가 좋지 않다라며 아쉬움을 드러냅니다. 영국 음식은 다양성과 맛의 문제뿐만 아니라 영양 불균형도 급심한 문제로 부각되고 있습니다. 영국인들은 신선한 채소와 과일을 잘 먹지 않습니다. 특히 영국 학교 급식에서 알 수 있듯이 설탕 덩어리 과일 주스나 옥수수 캔, 감자튀김을 모두 과일 채소라고 분류하고 있죠. 따라서 현재 영국은 이러한 현실을 타파하고자 국가 차원에서 채소와 과일을 먹자는 캠페인을 벌이고 있다고 합니다. 심지어 영국의 국민보건서비스가 운영하는 공공병원에서 나오는 환자식이 빅맥보다 더 해롭다는 연구 결과가 나왔는데요. 영국 소비자 보호운동단체 서스테인이 진행한 연구에서 병원에 음식을 제공하는 환자식 대행업체의 메뉴 25가지를 검사한 결과 75%의 환자식 메뉴가 빅맥 햄버거보다 많은 포화지방을 함유하고 있으며 60%가 소금 함량이 더 높다는 사실이 밝혀진 것이죠. 환자에게 차라리 맥도날드를 데려가는 게 더 건강하겠다는 뉴스까지 나온 상황입니다. 미국의 과학자 제임스 왓슨은 DNA 구조에 관한 책 이중 나선에서 영국 요리를 먹다 보면 위궤양에 걸릴 것 같다며 영국 음식을 비난하기도 했습니다. 이렇게 전 세계의 비난을 한몸에 받고 있는 영국 음식. 그런데 이 틈을 K푸드가 비집고 들어갔습니다. 최근 몇 년 사이 영국에는 그야말로 한식 열풍이 불고 있습니다. 런던 한식당 앞은 줄을 선 사람들이 끝없이 이어지고 현지인들은 물론 관광객들까지 몰려듭니다. 그렇다면 한식은 어떻게 영국인들의 입맛을 사로잡았을까요? 리더스 다이제스트 영국판은 한국 음식이 영국에서 인기를 끄는 이유라는 미니 다큐멘터리를 통해 한식이 어떻게 영국인들을 사로잡았는지 자세히 보도했습니다. With a rise in the popularity of Korean culture, supermarkets and restaurants, South Korean food is the new favorite among foodies in the UK. The UK has always celebrated diverse cuisine, and you'll find numerous restaurants in your local area inspired by food from all around the world. There's another international set of flavors that have recently captured the attention of the nation. South Korea is home to some truly tremendous dishes, and for years experts have been predicting that these foods would go mainstream across Europe. There have been several unique components to the success of Korean food in the UK, and that prophesied boom period may now be upon us. Korean culture has inspired a generation. Before looking at the food itself, it's vital to work out why a trend has begun. Interest in Korean food is actually linked to South Korean culture as a whole. Indeed, K-pop, a form of popular music originating in South Korea, has made a real impact on the global scene, and there are now legions of fans who are encapsulated by the movement. From fashion to comedy, K-pop has opened the door to an exploration of a wider array of interests associated with South Korea. With performers like Psy, BTS, and Blackpink continuing to set trends, and other cultural influences, thus making their way to the UK from South Korea, it was only a matter of time before people started to become interested in the food these stars love to eat. Those famous faces have made Korean culture more accessible, and social media platforms like YouTube and TikTok have helped to promote the snacks, drinks, and meals that the performers love. Eat-alongs,
unboxings, and even shop walkthroughs have all contributed to this heightened awareness. Accessibility is a huge part of that rise in South Korean cuisine, and with British consumers intrigued by what the country has to offer, it was only a matter of time before those products became more widely available. South Korean-inspired supermarkets are popping up all over the country. They would have originally been designed to cater to immigrant communities who had come to the UK and wanted a taste of home. But the cultural influence led also seeking out these unique stores. Those famous snacks, drinks and ingredients are suddenly right there on the high street, with consumers getting wrapped up in the inventive packaging, unique flavors, and imaginative product variation. From the fresh, canned fruit juices to shrimp chips, tteokbokki and pepero, the UK is suddenly full of fantastic and tasty South Korean exports. These supermarkets are sure to be a mainstay in major cities for years to come and are only adding to this increasing love affair. Street food and pop-up shops have also contributed to this escalation in South Korean cuisine. Bubble tea, for example, which originated in Taiwan, has also been influenced by South Korean flavors and variations. Street food has become a trend unto itself, with multiple countries getting showcased through this alternate eating format. As a genre, street food is exciting and fresh, and South Korean dishes effortlessly fit into that description. In markets and community events, stalls began to arrive, which were run by some of the best South Korean chefs in the country. There's a healthiness and lightness to many of these dishes, and standouts like the rice dish bibimbap, kimchi, which consists of fermented cabbage, and Korean fried chicken, have ensured that those vendors are must-visits in any location. Korean restaurants are now serving these specialities. Music and pop culture, supermarkets, pop-up shops, and street food have all encouraged this boom in South Korean restaurants. Although there was a period in the 1990s and 2000s known as the Korean Wave, especially across the United States, which promoted the novelty of Korean barbecue, among other food specialties, this latest trend is a lot more nuanced in its celebration of specific dishes. With the UK welcoming these cooks with open arms to the country, new eating experiences are arriving with full and hearty menus. Look out for foods like the gorgeous bulgogi, which is a smoky and rich beef dish, jjajangmyeon, which consists of thick wheat noodles, and the stunning milk-based dessert bingsu. South Korean food is also one to be shared, and that communal quality has helped Brits connect with the cuisine on a personal level, creating memorable moments with family and friends. Korean food seems to be here to stay, and there are now more opportunities than ever to get stuck in and discover the spices, umami flavorings, and both meaty and vegetarian-friendly meals. Perhaps the reason for its sudden popularity isn't truly to do with a pop culture influence or immigrant community, despite those contributing to its recent prominence. Simply put, Korean food is becoming so beloved because it is just that good. 지금까지 꿀튜브였습니다. 오늘 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 앞으로도 꿀튜브 채널에 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.